Qui vediamo delle piante di olivo secolari che hanno 700-800 anni di storia, che sono state piantate ai primi degli anni 1000 dai monaci che hanno colonizzato e hanno spinto, diciamo così, sviluppato l'agricoltura nell'area, e sono piante che hanno in sé un potenziale, una biodiversità, un contenuto di sostanze benefiche quali polifenoli, quali acidi grassi, che sono arrivate a noi solo grazie alla laboriosità delle generazioni che ci hanno preceduto. Dico questo perché nell'ultimo secolo si è molto spinto sulla produttività e si sono abbandonate tutte quelle varietà che invece non erano produttive ma avevano delle altre grosse potenzialità. Questa per esempio è un'oliva molto piccola, il nome è Sarga, una varietà che viene chiamata Sargano, molto piccola, quindi molto poco produttiva, ma che fa un olio extravergine di eccellente qualità. La qualità del prodotto naturalmente dipende da tutta una serie di dettagli. Noi siamo partiti, queste piante che erano abbandonate le abbiamo rimesse in produzione, è stata fatta un certo tipo di potatura, una potatura molto rispettosa di questi tronchi legnosi, di questi tronchi che hanno dentro di sé, portano con sé quello che è il peso della storia, per arrivare ad ottenere un prodotto che viene raccolto quando l'oliva ha appena invagliato, appena inizia cioè a cambiare colore, quando massimo è il contenuto di polifenoli all'interno. Viene raccolta esclusivamente a mano, il prodotto viene posto in delle piccole cassette e questi qui vengono portati direttamente in olificio per la molitura, che naturalmente è una molitura che viene fatta a bassa temperatura, non si superano mai i 27 gradi centigradi. Questo permette di preservare all'interno dell'olio tutte quelle che sono le potenzialità del frutto. È praticamente una spremuta storica, una spremuta che viene da lontano, una spremuta di olio che ha appunto questi 700-800 anni di storia. Quando muore qualcuno di questi soggetti, per cui abbiamo la possibilità di vederne lo sviluppo dell'apparato radicale, vediamo degli apparati radicali che si sviluppano su metri cubi e metri cubi di terreno, che portano in sé tutta quella che è la mineralità del prodotto, tutta quella che è la ricchezza del prodotto. Ecco perché quello che possiamo trovare all'interno di questo succo non possiamo trovarlo, diciamo, non ce lo può dare una pianta giovane o una varietà che invece nasce e si sviluppa in un altro tipo di terreno. Now here we come to the point of the olive oil. Now there's many things in the Mediterranean diet that are probably health promoting. We've always known that diets rich in plants, non-digestible plant substances, so-called oligosaccharides, nuts are all health promoting. However, there's one thing about the olive oil that makes it particularly intriguing, and that's the high content of the so-called polyphenols that are contained in the olive oil. So these are substances that have a range of health benefits. They're antioxidants. Interestingly, they're not all absorbed in the small intestine, but many of them get undigested into the large intestine. And what we know now today, really an insight of science of the last several years, that we have trillions of microorganisms, benign microorganisms, living in our large intestine that break down undigested food components. So the polyphenols are up to 40%, it's been estimated, make it into the large intestine, are broken down by these microorganisms, which themselves produce metabolites that are then absorbed in the colon and get into the body. We've known for a long time that the plant-based oils, particularly olive oil, have a benefit on metabolism. They increase high-density lipoproteins, the good cholesterol, and they decrease the bad parts of cholesterol. But what we're just realizing now, and part of this is still speculation, that this interaction with the microbes in our gut actually has a beneficial effect in terms of the low-grade inflammation that's become such a predominant pattern associated with the Western diet.
Now, the reason this is important is because we're becoming to understand that many of the diseases that have been very common and prevalent and increased in prevalence in the West, such as neurodegenerative diseases, Parkinson's, Alzheimer's disease, and others, but also obesity and coronary vascular disease, all have a very important component of this low-grade inflammation. So it's quite possible that the clearly and widely demonstrated health benefits of olive oil as an essential part of the Mediterranean diet play an important role in decreasing the main risk factor for typical Western diseases that occur in particularly in the worst extreme in North America. There's other components of the Mediterranean diet that also have similar health benefits. One of them is red wine. It's become clear that same antioxidants or polyphenols contained in red wine have a beneficial effect on health. There's been studies that have shown that the changes in the gut microbial composition are shifted towards a pattern that is less inflammatory. So you can imagine that the interactions of multiple plant-derived products or nutrients, red wine, nuts, and olive oil, all interact with each other to produce this beneficial effect on our health, not just our gut health, but disseminated throughout our body, including the brain. It makes sense that the combination of intake of natural sources of these compounds has the optimal benefit for our health.